friends, welcome to American English Center. Take your book, page number 222 to 224. We have come here to the video number 157. What you're going to see is modal verbs: should, must, have to, used to, dare to, can, able to. That also you can use be verbs plus able to. Where do you use should? It is obligation. Must, your personal necessity. Have to, the outward necessity which you have to fill. Used to, earlier you had the habit, not now. Dare to, you had the guts to do something. Can, be, am able to, is able to, was able to. You are able to do something with the difficulty. I am able to pass the examination means what? Somehow managed. I am able to speak in English what? I am kept. Somehow I am able to. So with the difficulty you are using be plus able to. Dear friends, see this short speech, a dialogue. How many modal verbs are used? Do you think you should retake it? You should retake your examination, the continuation of the previous video. No, I strongly feel that I must focus on biology. So I must focus on biology. See, the must is used. I mustn't fail in that one, I have to. You see, I have to get at least a B in biology to study medicine at university. So you have to get certain marks. It is a necessity from outside pressure to join in MBBS medicine. Did you fail biology last year as well? No, I passed it last year. I should have passed it this year too. So should is used. I just didn't study enough. So all the modal verbs are used to state what the mood of the person, the mentality of the person. You must have studied enough. You must have studied enough in the past. You always do the exam. The exam must have been difficult. So all the perfect, modal perfects. No, the exam wasn't difficult. I was too tired. I shouldn't have participated, or I shouldn't have partied the night before. So I shouldn't have taken part in the party. I should have studied instead, or I ought to have studied instead. Oh, I see. Well, you are good at biology. You should or ought to be able to pass it in August. So modal verbs are used. Now coming here, gap filling exercise are used. I hope so. I will have to find a summer job. I have to, or I need to as well. My dad insists. Did you have a summer job last year? No, I didn't have to, or I didn't need to work last summer. I had some savings then. What happened to your savings? So all the modal verbs are used. So dear friends, was able to, were able to, am able to, and used to and that. These are the three modal verbs which you are going to see. First you are going to see auxiliary verb plus able to. Was, were, able to is used to show that something was done with difficulty. With the difficulty you are doing. I am able to go for jogging. I am able to get up at 6 o'clock. So with the difficulty you are able to do certain things. I am able to speak in English. So I am able to speak in English means what? Presently with the difficulty I am speaking English. I am able to speak in English. She is able to speak in English, present tense. We are able to speak in English. With the difficulty we are doing it. He was sick, but he dash do some work. He was sick, so past tense. So he was able to. He was able to. So because he is sick and he was able to do some work with the difficulty. He was weak, but he was able to run, was able. So with the difficulty he is running. It was dark, but we were able to see. We were able to. In the dark we saw with the difficulty. I will be able to do the sum in future. I will be able with the difficulty. She will be able to speak in English, that too with the difficulty. So am, is, are, was, were, will be, shall be plus able to means with the difficulty you are using doing certain things in present tense, past tense or future. Used to express a state of habit that existed in the past. I used to drive car. Means what? Now I am not. I am used to. I used to. So in the past, but has ceased. Now no.
Earlier I used to eat non-vegetarian means what? Not now. I used to. I used to ride two-wheeler means what? Before, not now. I used to. So I used to travel to school by bus. Now I don't. Before I used to travel by bus, but not now. I used to travel. When I was studying for my examination, I used to get up early. So when I was for the time of examination, I used to, but not now. So dare to means used with the negatives and question. Dare to, dare means what? The guts. It is used for negatives and questions. I dare not speak to the boss. I dare not. How dare you go there? So for questions and negatives, you are using dare. Now coming here, study these sentences. Can you help me, please? Can you help me? Now can you help me? Can we go to a movie today? Shall we go for a movie? Can somebody help me? Can somebody help me? See, the modal verbs are used with can. Can I pass the examination? Is the capability of me to do that? Can I not pass the examination? Don't I have the capability of passing? Can't the examination be passed by me? So it is the passive voice. Can the examination not be passed by me? Yes, I can pass the examination possibility. I can lend you my vehicle. So it is also the possibility is there. I cannot pass the examination. No capability of passing the examination. It can be harmful for the health. The examination can be passed by me. It is the passive voice. So can used with the active and passive to say about the capabilities. So this is a short dialogue where you see quite a lot of modal verbs are used, and here you are saying am able to, is able to, was able to, will be able to say something can be done with the difficulty in the present, in the past and in the future. In the present, able to, is able to, are able to, in the past was able to, were able to, in future I will be able to. In the same way, used to is used to say something in the past I had a habit, not now. And here dare to is used to what? Dare to is used with the negative, dare to is used with the question. Able to understand? The modal verb can is used to say the capabilities, the ability to do something. Hope you are able to understand. I request you gentlemen to come forward and tell me what you are able to understand. Yes, in short. Yes, please come forward. Here I understand that be plus able to words is used for something we can achieve with some difficulties, and use that to is means we are used for negatives and questions, how dare you done, like that, etc. And can is used for active and passive voices, like can you help me please, like that sentence we can using can, which is indirectly in active and passive voices. And we have to use like must is for personal opinion, have to is for social rules, like that we are using. Yes, you. Hi friends, I'm come here to talk about modal verbs like should, must, have to, used to, dare to, can, be plus able to. If you want to, should means is necessity, and must means personal necessity, have to means external necessity, used to means Look at the camera and speak. Don't read it out. You just tell what you understood. Used to means don't read it. Used to means as previously I'm used that thing, but now I'm not used that, like that time sentence we need to use used to. And then dare to means we can use to the negative sentences and questions, and can means capability, we can do, like that means sentences we are going to use can. Thank you, sir. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 222, 224, வீடியோ நம்பர் 157, புக் 9. இது என்ன தலைப்பு என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், ஷுட் என்றால் வேண்டும், மஸ்ட் என்றால் கண்டிப்பாக, ஹாவ் டு வெளியே செய்ய கடமை தேவையாக இருக்கிறது, யூஸ்டு டு முந்தைய காலத்திலே வழக்கமாக இருந்தேன் இப்பொழுது அல்ல, டேர் என்றால் தைரியம், கேன் என்றால் முடியும், be என்றால் am, is, or was, able to என்றால் is able to, was able to என்றால்
என்னால் கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்ய முடிகிறது என்ற அர்த்தம். ஸோ இங்கே கேப் ஃபில்லிங் எக்ஸசைஸ்னால் ஒரு உரையாடலிலே எத்தனை மாடல் வினைச்சொற்கள் வருகிறது என்று பார்க்கிறோம். இப்போ ஒரு பையன் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் பயாலஜியில் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகிறான், பாஸ் ஆகிறான். இது ஆசிரியருக்கும் அவனுக்கும் நடக்கக்கூடிய உரையாடல். டு யூ திங்க் யூ ஷுட் ரீடேக் இட்? நீ மறுபடியும் அந்த பரீட்சையை எடுக்க வேண்டுமா? ஷுட்டு போட்டு விட்டோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், நோ, ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் தட் ஐ மஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் பயாலஜி. பயாலஜிக்கு நான் தீவிர கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஐ மஸ்ன்ட் ஃபெயில் தட் ஒன். அதில் நான் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது. ஐ ஹாவ் டு கெட் அட்லீஸ்ட் ஏ பி இன் பயாலஜி டு ஸ்டடி மெடிசின் அட் யூனிவர்சிட்டி. எம்பிபிஎஸ் படிக்க வேண்டும் என்றால் நான் பயாலஜியில் பி மார்க் வாங்க வேண்டும். ஹாவ் டு என்று போட்டு விடுகிறோம். மஸ்ன்ட் ஃபெயில், மஸ்ட், ஷுட், எத்தனை மாடல் வினைச்சொற்கள் பாருங்கள். அதே போன்று டிட் யூ ஃபெயில் பயாலஜி லாஸ்ட் இயர் as well? போன ஆண்டும் பயாலஜியில் ஃபெயில் ஆகிவிட்டாயா? நோ, ஐ பாஸ்ட் இட் லாஸ்ட் இயர். ஐ ஷுட் ஹவ் பாஸ்ட் இட் திஸ் இயர் டூ. போன ஆண்டு பாஸ் ஆகிட்டேன், இந்த வருஷம் பாஸ் ஆக வேண்டும். ஐ ஜஸ்ட் டிட்ன்ட் ஸ்டடி இனஃப். போதுமான அளவு படிக்கவில்லை. மறுபடியும் யூ மஸ்ட் ஹேவ் ஸ்டடிட் இனஃப். யூ ஆல்வேஸ் டூ. த எக்ஸாம் மஸ்ட் ஹேவ் பீன் டிஃபிகல்ட். இதெல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்ட். நீ நன்றாக படித்திருக்க வேண்டும். அதே போன்று இந்த பரீட்சை வந்து கஷ்டமாக இருந்திருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் மாடல் வினைச்சொல்லி யூஸ் பண்ணுறேன். நோ, த எக்ஸாம் வாசன்ட் டிஃபிகல்ட். ஐ வாஸ் டூ டயர்ட். ஐ ஷுட் ஹேவ் ஷுடன்ட் ஹேவ் பார்ட்டிட் த நைட். நேற்று இரவு நான் அந்த பார்ட்டிக்கு சென்று இருந்திருக்கக்கூடாது. ஐ ஷுட் ஹேவ் ஸ்டடிட் இன்ஸ்டெட். அதற்கு பதிலாக நான் படித்திருக்க வேண்டும். Oh, I see well. You are good at biology. You should ought be able to pass it in August. August monthலே நீ பாஸ் ஆக வேண்டும். அதே போன்று இங்கே fill in the blank பாருங்க. I hope so. I will find a summer job as well. My dad ins. I have to find a summer job என்றால் என்ன? I need to find a summer job என்றால் என்ன? இந்த கோடை விடுமுறை காலத்திலே நான் வேலை கண்டிப்பாக எனக்கு தேவையாக இருக்கிறது. கண்டிப்பாக நான் செய்தாக வேண்டும். என் தந்தையார் வலியுறுத்துகிறார். அமெரிக்காவிலே போன்ற நாடுகளிலே இந்த கோடை விடுமுறைகளிலே குழந்தைகள் வேலை செய்கிறார்கள். டிட் யூ ஹேவ் ஏ சம்மர் ஜாப் லாஸ்ட் இயர்? உனக்கு போன ஆண்டு கோடை விடுமுறையிலே வேலை கிடைத்ததா? நோ, ஐ டிடன்ட் ஹேவ் டு ஒர்க் லாஸ்ட் இயர். லாஸ்ட் சம்மர், போன சம்மரிலே கோடை காலத்திலே நான் வேலை செய்ய அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. ஐ ஹேட் சம் சேவிங்ஸ் தென். அப்பொழுது கொஞ்சம் என்னிடம் பணம் இருந்தது. வாட் ஹேப்பன் டு யுவர் சேவிங்ஸ்? உன்னோட பணத்திற்கு என்ன ஆகிவிட்டது? ஸோ அடுத்தது பாருங்க, இந்த வாசு வேறு ஏபிள் டு. ஏபிள் டு என்றால் என்ன? முடியும். யூஸ்டு டு என்றால் என்ன? முன்றைய காலத்தில் ஒன்றை வழக்கமாக செய்து கொண்டிருந்தேன். டேர் என்றால் தைரியம். இந்த வாசு வேறு ஏபிள் டு இஸ் யூஸ் டு ஷோ தட் சம்திங் வாஸ் டன் வித் டிஃபிகல்ட்டி. ஏதோ ஒரு காரியத்தை கஷ்டப்பட்டு செய்து முடித்து விட்டாய் என்று சொல்லுகிற பொழுது இஸ் ஏபிள் டு, வாஸ் ஏபிள் டு, ஆர் ஏபிள் டு என்று போட்டு விடுகிறாய் நிகழ்காலமாக இருந்தால். ஐ எம் ஏபிள் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் என்றால் என்ன? நிகழ்காலம், பிரசன்ட் டென்ஸ். எப்படியோ என்னால் சமாளித்து ஆங்கிலத்தை பேச முடிகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது, கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்ய முடிகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த ஆம் ஏபிள் டு. ஈனா ஈ இஸ் ஏபிள் டு. ஷீ இஸ் ஏபிள் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் என்றால் அவளால் இங்கிலீஷில் பேச முடிகிறது, கஷ்டப்பட்டு பேசுகிறாள். இஸ் ஏபிள் டுனா கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்கிறார்கள். வி ஆர் ஏபிள் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேச ஓரளவு முடிகிறது. ஏபிள் டு என்றால் என்ன? ஏதோ ஓரளவு சமாளிக்கிறோம். ஹி வாஸ் சிக் பட் ஹி வாஸ் ஏபிள் டு டூ சம் ஒர்க். அவன் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தான். இறந்த காலத்திலே ஏதோ ஒரு வேலையை அவனால் செய்ய முடிந்தது. he was able to. he was weak but he was able to run. ரொம்ப சோர்வாக இருந்தாலும் அவனால் ஓட முடிந்தது கஷ்டப்பட்டு. was able to. it was dark but we were able to see the house. இருட்டாக இருந்தது, இருந்தும் கஷ்டப்பட்டு எங்களால் அந்த வீட்டை பார்க்க முடிந்தது என்று சொல்கிற பொழுது we were able to see the house. I'll be able to do the sum. என்னால் அந்த பாடத்தை, வீட்டு பாடத்தை அல்லது கணக்கு பாடத்தை செய்ய முடியும் கஷ்டப்பட்டு. she'll be able to speak in English. அவளால் எதிர்காலத்திலே கஷ்டப்பட்டு ஆங்கிலத்தில் பேச முடியும். ஸோ இவைகளெல்லாம் able to என்று வந்துவிட்டாலே கஷ்டப்பட்டு ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடியது. அடுத்தது used to என்றால் என்ன? express a state of habit that existed in the past but has ceased. இறந்த காலத்திலே ஒரு நிலைமை இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. I used to travel to school by bus, now I don't. இறந்த காலத்திலே பஸ்ஸில் பயணம் செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், ஆனால் இப்பொழுது கிடையாது. ஐ யூஸ் டு என்றால் இறந்த காலத்திலே ஒரு பழக்கமாக இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை. when I was studying for my examination, என்னுடைய பரீட்சைக்கு நான் படித்து கொண்டிருந்த பொழுது I used to get up early என்றால் என்ன? நேரத்திலே, விடிகாலையிலே நேரத்திலே எழுவதை நான் வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது கிடையாது. dare to என்றால் என்ன? தைரியம்.
used to with the negative and question. இந்த dare to என்ற வார்த்தை எதிர்மறைக்கும் கேள்விக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. I dare not speak to the boss. என்னுடைய முதலாளியிடம் நான் இந்த அளவு தைரியமாக பேசக்கூடாது. How dare you go there? என்ன தைரியம் உனக்கு, நீ அங்கே செல்வாய். ஆக இந்த dare என்ற வார்த்தை, தைரியம் என்ற வார்த்தை எதிர்மறைக்கும் கேள்விக்கும் வருகிறது. அடுத்ததாக இந்த can என்றால் முடியும் என்ற அர்த்தம். கேன் என்றால் ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய திறமை இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். இவைகளிலே எத்தனை வாக்கியங்கள் பாருங்கள். கேன் யூ ஹெல்ப் மீ ப்ளீஸ், தயவு செய்து எனக்கு உங்களால் உதவி செய்ய முடியுமா? கேன் வி கோ டு த மூவி டுடே, மூவி நாம் இன்று சினிமாவுக்கு செல்லலாமா? மூவி டுடே. கேன் சம்படி ஹெல்ப் மீ, யாராவது எனக்கு உதவி செய்வார்களா? கேன் ஐ பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன், என்னால் பாஸ் ஆக முடியுமா பரீட்சையிலே? கேன் ஐ நாட் பாஸ் த எக்ஸாமினேஷன், என்னால் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆக முடியாதா? Can the examination be passed by me? பரீட்சைகள் என்னால் பாஸ் ஆகப்பட முடியாதா? Can the examination not be passed by me? பரீட்சை என்னால் பாஸ் ஆக முடியாதா? I can pass the examination, என்னால் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆக முடியும். I can lend you my vehicle, என்னுடைய இரு சக்கர வாகனத்தை நான் உனக்கு கடனாக கொடுக்க முடியும் அல்லது இரவலாக கொடுக்க முடியும். I cannot pass the examination, என்னால் பரீட்சையிலே பாஸ் ஆக முடியாது. It can be harmful for the health, அது உன்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கெடுதலாக இருக்கும். The examination can be passed by me, பரீட்சை என்னால் பாஸ் ஆகப்பட முடியும். ஸோ நண்பர்களே, இது என்ன பார்த்தீர்கள்? மஸ்ட் என்றால் கண்டிப்பாக உன்னுடைய தனிப்பட்ட ஆசை பாசங்கள் செய்கிற பொழுது, ஹேவ் டு மற்ற தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிற பொழுது, யூஸ் டு இறந்த காலத்திலே ஒன்றை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிற பொழுது, டேர் டு இது கேள்விக்கும் எதிர்மறையாகவும் வருகிறது. தைரியம், கேன் என்றால் ஒருவரால் முடியும். பி என்றால் ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ், ஏபிள் டு என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை கஷ்டப்பட்டு செய்கிற பொழுது ஐ எம் ஏபிள் டு, ஷீ இஸ் ஏபிள் டு என்று சொல்கிறார். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க்யூ வெரி மச்.